ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಶಿವಭಕ್ತ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ಟೀಸರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅವ್ರು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವಾರಿಯರ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶಿವನು ಕಾಣಿಸೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ವಾರಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಭಾಗ ಶಿವಭಕ್ತನಾಗಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ 2ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ? ಯಾರ ಪಾರ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರವರ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆಡಿಯನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಕತೆ ಕೇಳೋವಾಗ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಯನ್ನ ಕತೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ ಕತೆ ಕೇಳೋವಾಗ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಶಾಕಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಅಣ್ಣ ಕರೆದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಆಡಿಯನ್ನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನನಗೆ. ಈ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಈಗ ಇದೇ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗು ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಬೇರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವಂಥ ಬೇರೆ ಜೀವನದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದನ್ನ ನಾನು 100% ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಥರ, ಅರೆ ನೀವು ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾಕ್. ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರು, ಅರೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಈ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರನೂ ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಆಕ್ಷನ್ ಅವರ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ತಾರ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು, ಈ ಥರ ಪಾತ್ರನೂ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಎಂಥ ಕಟುಕರಿಗೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ವಿಷ್ಣು ಅವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ, ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರದೆ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಸೀನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ಒಂಥರ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದ್ದಂಥ ಡೌಟ್ ನನಗೂ ಇತ್ತು, ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಚಿತ್ರನ ನಿಭಾಯಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಬೇಲಮಾಲೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಎವರ್ ಶಾಕ್. ಪ್ರಭು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ನೋಡ್ತಿರಂತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು, ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಂಗೆ ಎಬ್ಬರಿಸಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ತರ್ತಾ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಮುಖೇಶ್ ಸರ್ಗೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ? Why do you have more interested on the ancient time movies? See, there is a big misconception that our past is mythology. And Vishnu has also released a video some times ago correctly saying that it is not mythology, it is history. And this is the time we should reclaim our history, we should reclaim our culture, we should reclaim our past, and we should be proud of that. So, this kind of movies should be made and continuously should be made. Only then people will realize the importance of our past and what happened, who we were in the past. So this kind of movies are very important, and it's also very important to be authentic and to precise. And on my birthday last year, 2 years back in 2023, November 23rd is when my birthday, November 23rd, I got a call saying that he doesn't have dates. I don't know, that was the biggest disappointment for me on my day. I remember that very well. ಇದು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್. ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ? ಏನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮ ಮೈಥಾಲಜಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನೇಟಿವಿಟಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? See, good question. See, there are a lot of technicians I worked with
this journey of this film started in 2015. And the first storyboard artist for this was from Los Angeles and from Bengal. So when I started writing my version of Kannappa, I wanted to get it storyboarded first, the look, the feel, everything. And then slowly, I hired a bunch of writers in LA, and I told them, this is the story, so give me your version of it, give me your version of it. The kind of research they did on our gods and everything, I learned one or two things from them. It was brilliant. Not many of them know the linga is only in the shape of this. The Panavatam came centuries later, what you see around Lord Shiva. There's a different history for it. I'm a history buff, and I don't believe religion blindly. I question everything, every ritual I question. Why should I do it? And if I'm satisfied with the answer, only I do it. So then when I reached out to the director of photographer, Mr. Sheldon Chow, young man, 33, 34 years old. I worked with him briefly earlier, and I told him, see Sheldon, I'm doing this movie. I want you to do it. After giving the script, after narrating it, the kind of research he did was phenomenal. There are great cameramen in India. I'm not saying no, there are phenomenal cameramen. In the world, nobody can beat the choreographers we have in the world. Okay, we have some great choreographers, and I'm sitting with one of the greatest choreographers the world has ever seen. Sheldon, because I didn't want Kannappa to be another movie. Every one of them here, they know, okay, God means this is the way we have to show, this is how we have to show. I brought Sheldon saying that I want your view, your eye. What is it that you think would be great? What is it? How do you want to show us? And then for the action choreography, I wanted to bring in a kind of different old style of martial arts. And the Thailand choreographers were quite good, and the Maori choreographers were quite good. So we had a mix and match of the action choreography. So that's how we brought in a blend, and the production designer we had from Telugu, but we hired another production designer locally who brought in his knowledge about what to do. So these things are some things which we learnt, and we brought in. We wanted a brilliant movie which will have great visuals. That's why we had to bring in a team. One more question, it's a bit personal, please don't get angry on me. The thing is, I don't throw mics. Okay. Has recent happenings in your family in any kind affected the movie or you? The next part, the second part. This cinema part, family part. ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಮಂಜು ವಿಷ್ಣು ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ. ಈಗ ಭಕ್ತ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬೇಟೆಗಾರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ಕಿತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಬೇಟೆಗಾರ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ವಾರಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯುಲಿಂಗಂ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಶ್ರೀಕಾಳಹಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಕಣ್ಣಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರ ಅಂತ ನಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಶಿವಲಿಂಗ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣು ಕಿತ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಹೇಗೆ ಅಂತ. It's a good question. Is it something similar you want to ask? Continuation, yeah, please. వీడికి సేమ్ క్వశ్చన్, సేమ్ అదే మీరు వేటగాడులా Sure. I'll answer that question. వారియర్. Yes, I'll answer that question. I understood the question. Sorry. Yeah. So now, the first time in recorded history, the story of Kannappa was told by Adiguru Sri Shankaracharya, I think in the 7th century. He wrote
a book, and in that, I'll tell you the exact stanza, it comes to my mind. I'll tell you, it's I think 64th or 63rd verse. He writes, ఒక ఆటవికుడు పరమేశ్వరుడికి మాంసం నైవేద్యంగా పెట్టాడు అని. That was written in Srisailam. That was the first recorded history. Then, that is when world knew about Kannappa, means a big person coming and telling the world about Kannappa was there. And then, Durjeti, Mahakavi Durjeti, in Sri Krishna Devaraya's court, he compiled the Srikalahasti Mahatim book, all the poems about Srikalahasti. In that, it was later made into, in 18th century, C.P. Brown is what I think, that gentleman, in Telugu, I know it's called Talapata Gandra, you know what they written in those things. He collected many of it and got some Telugu scholars to translate it, and then he compiled the book, and he printed the book. And that was when the first recorded poem of Kannappa came back into the world after it was lost in many centuries. Now that was again adopted into a stage play, and Bedara Kannappa is based on the stage play. See, everybody knows, you know, it's a single pager. Okay, I'll tell you, Kannappa is a single pager. An atheist, a tribal man, an atheist, became Lord Shiva's greatest devotee, and Lord Shiva decided, okay, I'm going to test this fellow, and then he tested him, and even Lord Shiva didn't expect that he would go so far, and he will do it. Out of 63 Nayanas of Lord Shiva, he is number 10. And he's the only non-Brahmin to be a Nayana in the 63 greatest Lord Shiva devotees. Now, every one of us knows this is what an atheist becomes Lord Shiva devotee, but who knows what happened before that? Now, if you look at Bedara Kannappa and then you look at Sivamanchina Kannappa, the backstories are different. They gave their own versions of it. So this is my version. What I thought, what would Kannappa think? What was Kannappa's relationship with his mother? Kannappa existed. There is his village, Udumuru, which is about 45 minutes from Srikalahasti. Archaeology Survey of India also has a board that this is where Kannappa's village is, hamlet is. So I went a little deep into history. This is the earlier story is my version of Kannappa. You know, none of us know what, you know, there's of course a very, very strong belief that the backstory of Kannappa started in Mahabharata. So that's there in those movies. Even in this movie, the backstory is there of Mahabharata, which we will show in the movie. Hi sir. This is Ramesh. ವಿಷ್ಣು ಸರ್, ಇದು ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ತೆಲುಗುಲು ಬಂದಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ 100 ದಿನ 120 ದಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತ? ಅಷ್ಟು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಏನಿತ್ತು? See, this movie, I believe, happened in the 2nd, 3rd century during the Chola period. How was the world in the 2nd, 3rd century? We're all human beings. We are the most destructive species in the entire planet. We pray to God, but we do not protect God's creations. Nature is God's creations. Now tell me, how many of them have actually protected our nature, our forest, our river? Our industry waste goes into the rivers. We spoil the crystal clear, beautiful rivers. We chop down our forests. The sky is no longer blue. I believe New Zealand is God's last painting which is intact. And I think India also was like that in 2nd, 3rd century.
You go to northeast, there are some extraordinary locations. You go to Ladakh Leh, towards the mountains, extraordinary crystal clear skies. It's beautiful light. But my locations are not suitable for Ladakh and Leh. And I couldn't shoot in northeast because they're not that shooting friendly. And all the locations what I wanted is not there. It's not that I have a lot of money. I took a lot of loan from the bank to make this movie, and a lot of my friends helped me. I haven't even paid Prabhudeva, Sharath uncle, and anybody. I have to pay them after the movie releases. So for me, my vision of the movie was, this is what the world was in second century. This is what Andhra was, or Tamil Nadu was, or Karnataka was in second century. Beautiful skies, crystal. Prabhudeva I took Prabhudeva to a lake where we were shooting a song. He said, "Enda, inga va, anna solunga." Hey, idu na shoot panna audience enna solluvaanga theriyuma? இவங்க சிஜி ரொம்ப ஜாஸ்தி பண்ணிட்டாங்கடா, அது கம்மி பண்ணிருக்கணும் சிஜின்னு சொன்னாங்க. That is a kind of blue turquoise blue water we shot. There is no CG in the locations. None of the locations you saw, there are no CG. The only CG location you will see will be Lord Parvati and Parameshwara's abode, Kailasha. This is the only CG in the movie.